Yeah. Hello. Hello. Yeah. Tainternational. Yeah, mkuru. Ndevi wangu zviri sei? Ndizvozvo. Mune poor lighting mandiri macho hamuite. No, it's fine. Thank you so much for joining the conversation. I just want in 5 minutes to hear your opinion. You guys have been on the forefront of pushing ZIMDANCEHALL and Zimbabwean music from the diaspora, and UK has played a very pivotal role in the whole transformation. I remember back in the days it was difficult to upload any content on YouTube using the dial-up connection, but the diaspora community documented the greater part of this history. What's your opinion? What's your point with regard to dancehall and ZIMDANCEHALL? When did it become ZIMDANCEHALL? Well, this is an interesting issue. I've been following it, but silently from the terraces because people want to get one answer. Everyone is expecting to get a reply, nongoti ga ga ga, but with ZIMDANCEHALL and with most things, you cannot get that. You see, one thing you have to know is just the name ZIMDANCEHALL. Kana paripo pane nyaya yacho, people don't know what they want to know. Do they want to know kuti ndiana akapa zita rekuti ZIMDANCEHALL? Is that the question? Kana kuti vari kunetsikana kuti yakatangira papi nani o chii mubvunzo chaiwo uri papi? You see, ndo problem iri kuitika, vanhu vanoda one answer vasiri kunyatsoziva kuti vari kuda kuziva chipi. If it's about kwakatangira ZIMDANCEHALL, you first have to go back ipapo pakuti okay, ZIMDANCEHALL yacho yakazonzi ZIMDANCEHALL papi. When you want to get the truth, you have to know that the only people who can tell you everything are the people who were there pekutanga. Saka for you to get information about this, vanhu vakaita sana Minox, vanhu vakaita sana Templeman, vana Etherton, vana Alfred, vana Papa Lodza, vane history yavanoziva isingagoni kutaurwa nemunhu akatanga kuzoteerera mangoma muna 2005 kana 2010 kana 2015. You know what I mean? Because ivavo inini I'm 38 now, but inini nditoriwo teenager, ndiri mazera atori nevamwe vanoteerera ike zvinoizva. Taitoita sei? Taitoteerera vana Minox, taitoteerera vana Etherton, vana ani, taitoteerera vakuru, so they know a lot that these younger people do not know. Anditi the name yekuti ZIMDANCEHALL, a lot of people can think they came with it on, but yakaya time iyoyo yana Smile and all that. Isusu inini, like I'm based in the UK, kuti tizoti ZIMDANCEHALL, it was because kana uchida kuti waiti uchiridza music yekunyika kwedu handiti majama nevamwe vanhu pavanoinzwa vanokubvunza kuti chiichi, because they wouldn't recognize it as reggae or as dancehall because they didn't know what was going on. So the only way you could refer to it is as ZIMDANCEHALL. And this was way before manje. This was kudara. You know what I mean? Like when? Do you have idea in terms of years? To be precise, I can't know the exact year, but I'll tell you way before 2006, we used the term ZIMDANCEHALL kudara before 2006 because Sluggy Youth akatoita website yaitonzi zimdancehall.com. Asi yakatozomira, but you see it on videos, and that was kuna 2007. No, actually, that was even before 2007. That was earlier than 2006 because munana 2006 taitoedza kupromota ZIMDANCEHALL kuno ku UK ka tatori ne zimdancehall.com anditi because yaitobvawo kuZimbabwe tichida kuti ibude kuno ku South Africa because internet and all that zvachiita, but yange yatotanga before, but kuti irecognizwe manje ka Fantan ane right kaanga ainako mune zvekutaura kuti urban grooves because ndoma zvaibuda, but already yanga isiri urban grooves because ndo zvainzi zvembanje. You know what I mean? It wasn't accepted. Are you saying ana sniper vaisaimba urban grooves? Aiwa, vana sniper vaiimba mu-urban grooves handiti, but vanga vari vemangoma, but kuti izonyatsozonzi ZIMDANCEHALL as kuti izonyatsoita a genre iri complete ka, you know kuti one person, two people, three people don't make a genre. Kana trending ndopa zvinenge a genre ukona, and for it kuti itoita a genre is because people would keep on calling it that ukona. So because
paitoita kana mashows eforeign kana kunokuka taitoziva kuti kuchauya maurban groovers nevanhu vemangoma, you know what I mean? But because mangoma anga asiri paradio like that ka achinzi ZIMDANCEHALL ka zvanga zvichingofola under that, but kune vanhu vemangoma already we already were terming it something else different. So if I get you well, right? Yeah. Whatever. Yes. But the name ZIMDANCEHALL was being used way before. Yazopisa later on, but it was termed that way before now. Yeah. Way before 2012. 2012 ndimanje. Vanadubu vaitorwa vainga kutorowa ZIMDANCEHALL yange yatogadzirwa kudhara. Yange yatombotraya ikambomira ikatombodini. But ma-origins ayo ka ini ndine zvandisingatomboziyezve time ye before. But inini ndakatopindawo mumazviri ka later on zvitoriko kudhara. And I can only, you know, munhu anokwanisa kutaura zvandobelieve vanenge vari vana Minox, vanenge vari you know vanhu vahombe vana flavor vana Papa Lodza, because taitoenda kumashow avo evangoma aimixwa nechine urban grooves, but ZIMDANCEHALL yanga isati yakumira yega kuti zvinzi pane one show yeizvizvi. The term yekuzongoti ZIMDANCEHALL zvazvatoriwo later on kwanechi takutambawo nana MSN kwakuita vana takudaita vana vana Lion Musoja vese vaive way before they were already terming it ZIMDANCEHALL kudhara before high five. Urunzo tichiri kutoziva kuti titoti music iyo tiringodzwa Smiley, Winky D, Nephew, other people, Sniper, King Labash, way before. Urunzo and this is like, way before it was there, but zvadzia like now. Yeah. No, I just wanted to agree to what you're saying there. Like I have a comment here, Flavor saying, do you know the first song to get an award was King Labash with Konzeresa in 2007, and then 2008 was Winky D with Rokeshen. Yeah, which is quite interesting. So I think, do you think it's necessary for us to really fuss and fight over the name ZIMDANCEHALL? Or no. Yeah. Not at all. One thing you have to know, the problem yakuitika manje ZIMDANCEHALL kubva pakatanga zvema awards and all that ka pakuda kuita ownership, you know what I mean? People want to own this in ZIMDANCEHALL, own that, own this, own that. Ukona the genre as a whole haisati yatosimba, hatisati takuburitsa music yekuti iri kumira apa panana Davido murungu oteerera zvese zviri tu obva zviti zviri kunakidza zvese, you know what I mean? Tinopinda mabawa mune Nigerian music, South African music, ZIMDANCEHALL haisi kukwikwidza like that, but already we are fighting. Takutorwisanisa chinhu chisati chaita sei chisati chasimba, because uyu ari downzi ndini ndazoita sei ndini ndadai. There are a lot of people who are in the shadows vasingatombozikanwe, you know, who've been working for this kubva kudhara, vanotochipusha chinhu ichi. Uri kuona pachinoita flat pachinodini vanofa nacho, but hatitombovaziye history chaiyo ka haizi yekungoti plot urunzi plot nyora history. Haukwanise kunyora history plot wobhoza una information yakakwana. Kuti uinyore unofanira kuziya, kuti uziye unofanira kuziya wekuvhunza, kuti uvhunze ka unofanira kuvhunza vanhu vari credible. Saka pakatoipa, uri kuona. Saka unoziya ipapo the whole thing iri kubva pakuti Fanta Noke igeto yuta kangwara he struck something. Pane zvaakataura, kana akataura nemoyo wese zvinenge zvichingorakidza kuti maturity yake iri palevel ipi. Kana akangotaurawo zvinongorakidza kuti aiwa is a conversation starter. Iwe Chillsport Records ilabel, Fanta ndi DJ, Fanta naapro, Fanta ndakuda kutoita promoter, Fanta natorichi manager wema-artist. Saka he has to stay relevant. Zvaakaita izvi akaziva kuti ari kupaka outrage, but inside ka anoziva kuti no, chimuti vanacho ike zvino izvi ndo vari kupisa. Saka anotaura zvaanoda. Ko muri maona ike zvino izvi 142 vari kuteerera zvinhu ungabvunza kuti ndiani akanyengewa mwamai kana baba. Zvangofanira kuti Chamisa wabva ati inini ndini ndakapa nyika ino zita rekuti Zimbabwe. Ndo zvakaita Fantani. Ukanzwa Chamisa adaro anenge achitoita se ari kutongodenhawo zvake. Saka Fantani akangodenhawo zvake, but iye akatopinda
muzimdanceHall. Saka iwe imagine kuti iye akatotsvaga kuti ndinoda kuita zvezimdanceHall. Ukateerera mainterview yake before andoudza kuti ndaazonga daita zvezim, saka angaipa zita kupapi pacho ipapo. Saka he was just, he was just Fantan being Fantan. He's a people person. Handizivi zvaaifunga zvake, but handifunga kuti aireva matorerwo akaitwa zvinhu nevanhu, because aiwa iye kana iye anobviziva akatopindawo machiri. But maakapinda macho anotozivawo mbijana, ane zvaakawanda zvaasingatozive nezvezimdanceHall iyi. Inonetsa zimdanceHall iyi. Thanks a lot, Tainternational. Thanks a lot. I think you've really brought in a very interesting angle there to say, look, guys, as much as we could be debating what Fantan said, but I think the whole gist of this conversation is that that Fantan started, is that he kickstarted something. He was bold enough to actually say something, whether he meant it or not, but he said something that has already disrupted the industry. Everybody is starting to talk. And after a couple of months, we'll definitely look back and we'll remember what Fantan said. So as a game player, as a game changer, I think this is showbiz. I would take it as showbiz. I remember in the hip-hop circles, the beef that was going on between West Coast and East Coast, and I remember some of the conversations, some of the statements that were made. And this is not only to hip-hop, but also dancehall. If you look at Jamaica, you see what Bounty, you see what was happening with Ninja Man. Yeah. It's conversations, and these conversations are important, and it has to be started by somebody, and I think Fantan did that. Not to say I'm justifying what he said. Yes, it's publicity. Fantan Pabasa. He can say whatever he wants to say. You know what I mean? Yeah. But then the thing is, it's just like with ZimdanceHall or any other type of music, fans take things too seriously. Time ya Tupac na Biggie vanhu vakaurayana. Urikuona? Biniman, time ya Cartel na Bounty, vanhu vakanetsana, vakaurayana. Urikuona? Time ya Sekalas na Soldier Love, vanhu vakatukana. Urikuona? Ike zvino izvi, it's showbiz. Because next time Fantan Nada Isoka, people are going to be arguing and arguing. And there'll be songs are going to come out. Asingaziye Fantan ga, of which handiyana asingamziye. Achada kutoziva kuti Fantan wacho ndezvechiu, uchatsvaga chiu sport uchadaiso kubasa, Fantan ari kubasa. Saka mukazviteka tu hati zvataura naFantan ga, munotogumzira murutoitiswa. Atori pabasa, ari tomaketa ike nezvienzo kuchinge chimhanya. Pazuka chiri kumhanya. Ari pabasa mukomana. Yeah, true. But chokwadi anochiziya. Yeah, thanks so much, Tainternational. Yeah, that was really interesting. An angle, and thank you for joining the conversation. Yeah, I will end. And thank you so much. So I'll add, I think, one or two more, and then we end the conversation. It has dragged longer than we thought, but thank you so much. All right, bless. So thank you so much. You're hearing the conversation. What Tainternational was saying is, look, guys, we might be angry with what Fantan said, but there's a lot of sense from what he said, in the sense that he started off a conversation that has to go on until we correct certain things, a conversation